Mukama wange ekkiriza nkutegeeze nti omumyukawo asookera ddala Right Honorable Alhaji Moses Kigongo tuli naye wano ssebo. Tulina omumyuka owokubiri ate nga ye Speaker owa Parliament ya Uganda Right Honorable Anita Anet Among. Ssaabawandiisi ow'ekibiina kino gaggadde tuli naye Right Honorable Richard Todwong Awan. Tulina SEC member akulira abakyala bonna mu NRM Honorable Adrian Kobusinje, era abakyala tubayita enkya tulina rale ekololo nga yagenda okutukulemberamu. Tulina ba cabinet ministers mukama wange. Tulina Honorable Anita Evelyn, Minister wa Investments. Tulina ye wano twagala okumwaniriza. Ate era twaniriza n'ambasada waffe ettake Honorable Ambassador Tiperu Nusura tubaniriza nnyo. Abakungu ba Secretariat abali wano Honorable Dombo Lumala Emmanuel ne Honorable Rosemary Nansubuga Seninde tuli nabo wano. Twagala okwaniriza National Coordinator owa PDM Honorable Sozi Garabuzi tuli naye wano. Tulina ababaka ba Parliament mukama wange betubadde nabo mu lutabaalo luno Honorable Ibanda okuva Entoroko, Honorable Orono okuva Egogonyo n'abalala bangi. Chairman owa PLU Mwami Toyota Nuwagira naye tuli naye wano era tumwaniriza nnyo, ne Mr. Shadrack Nzaire Kaguta naye tuli naye wano. Badek members abali wano abakulemberwa Mwami Wagaba ne tiimu yonna mukama wange webali, ne ba flag bearers bogenda okukwasa bendera nabo webali wano olwaleero. Abanaddiini mukama wange omaze okubalaba, naye mu ngeri enjawulo twagala okwaniriza principal owa university eno Makerere University Business School Professor Muhwezi Moses tuli naye wano. Tulina ne Professor Musa Moya naye nga tuli wano. Ate abo be baleera Speaker waffe nga lecturer mu university wano okumala emyaka 8. Twagala okwaniriza ssebo RDC ne Executive Director aba Kampala naye ne ba Presidential Advisors Honorable Hajat Sara Kanyike tuli naye wano. Honorable Grace Kabayo naye tuli naye wano. Twagala okwaniriza Honorable Mike Kennedy Sebalu y'omu ku babadde bakola emirimu mu kukunga wamu ne Honorable Seninde mu kitundu kino ekya Kampala ne Wakiso. Twagala beebaza omulimu ogwo. Mukama wange ekkiriza era twebaza abavubuka ba Gen Z ababadde mu rallies zaffe zonna nga tuli nabo wano. Kiba kya nsonga ne tubaaniriza nga tukomekkereza campaign zino. N'okusingira ddala twagala okwaniriza abantu b'e Nakawa mwenna abazze mu bungi bwe muti. Ekigambo kimu bingi mukama wange tubyogedde, naye tukwebaza ezimu ku gains ebituukiddwako nti okoze enguudo mu Kampala. Enguudo ze twalabanga mu firimu zi flyovers kati ziri mu Kampala. Ze express highways twazirabanga mu firimu kati ziri mu Kampala. Northern Pipers n'engeri gye yeemoolamu bweti n'eyambuka n'ekka kati tubirabako. Those are the gains we are protecting. Kiriza mukama wange ntwala omukisa guno okuyita chairman owa NRM mu district eno ey'e Nakawa ng'era bw'ajja twagala okwaniriza ssebo mu ngeri enjawulo Honorable Margaret Nantongo Ziwa nga tumumanyi waffe wa wano wennyini e Nakawa era mu Kampala. Kiriza nnyanirize ne chairman of the National Consultative Forum Honorable Chiwanda Godfrey Subi nga yatwala ebibiina byonna
mu Uganda. Sebo mwami wagaba ate ono mukama wange wesse muto ebulemezi. NRM oye! NRM oye! Ensonga yo walengera basikola ki? His Excellency Yoweri Kaguta Museveni muzeeyi wange ne maama nsanyusa obbalaba mu Nakawa. Erinnya n'eddoboozi yenze Wagaba Isma, ssentebe wa NRM owa Nakawa District. Bakadde bange bonna abali wano babanjudde abasinga. Sooka okwanjula bassentebe bange abamperekeddeko okujja tubeere wamu nabo. Honorable Chairman Kalangwa okuva e Kayunga, sebo weebale kujja kumbugirizaako. Ssentebe wange owa Palisa nsanyusa okulaba era mwebale nnyo, mwebalire ddala, ndi wamu nammwe. His Excellency ow'ekitiibwa, nsooka okwanjulira nina executive yange eya DEC yonna weeri awo era NRM ejjudde. Sebo ow'ekitiibwa President, nsooka okuyozaayoza wonna w'oyise, ndaba kitambudde bulungi, ensolo y'oku kizigo kweri. NRM bakalu mu bokisi kagenda kuba kangi. Beebale nnyo, beebalire ddala era batukoze bulungi. Nsooka okwebaza Honorable Maama Speaker, weebale nnyo, weebalire ddala, otukoze bulungi. Ensonga zonna azimala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Owekitiibwa President, nsooka okwanjulira ensonga zange ziri mu Nakawa n'obwetaavu buki bwe nnina na biki bye ntuuseeko. Nina emiruka 23 mu Nakawa. Nina ebyalo 225. Nina constituency 2. Nina Nakawa West ne Nakawa East. Nsooka okulaga muzeeyi abalonzi be nnina mu bungi bwa Nakawa. Nakawa yonna nina abalonzi mu Nakawa kamenyemenya mu gundi zonna nga bwe ziri mu constituency. Nakawa West muzeeyi nina abalonzi 17,000 mu 2,235 be balonzi be nnina. Bwe nvaayo eyo nenzira mu Nakawa East nina abalonzi 15,000 ne 4,784 abo bonna balonzi. Nkukakasa omulundi guno NRM Nakawa ekomyewo. Tubadde bamulekwa okumala emyaka 10 n'omulundi guno ensonga zaffe zonna zaateredde. Ensonga zibadde mu NRM nga twerumaaluma, twakkaanya kati ebyo n'ebibaddewo tubireke tukolere NRM edde ku ntikko. Twakoye okwetuga nga bannakampala, tugenda kulonda bulungi omulundi guno. Owekitiibwa President, nsooka okwanjulira ku byenjigiriza bye nnina mu Nakawa, amasomero ge nnina. Nina amasomero ga primary 18 Nakawa yonna eyawamu. Bwe nga menyaamenyamu muzeeyi, bwe mbeera mu Nakawa East nina amasomero 8. Wali nembeera n'abalulu amasomero 10 mu gundi esigadde. Amasomero ga secondary ago go nina matono. Mu Nakawa East nina essomero limu erya secondary liri Luzira. Neetaaga okunnyongerako muzeeyi. Twafuna ettaka lyaffe awo wansi mu Mbuyatu, kesisa ekyapa weekiri. Tusaba otukwatireko twongere essomero eryo, abaana baffe basobole okusoma, ebintu bitambule bulungi. Bwe nvaayo eyo muzeeyi ne ngenda mu Nakawa West nina amasomero 4. Waliwo Kyambogo College liri bulungi era litukola bulungi. Nembeera ne Kalina 2 SS gali awo, liri awo. Nabisuusa Girls weeriri muzeeyi. Amasomero ago gatukoze bulungi. Ne twetaaga okwongerako muzeeyi ku secondary. Bwe tunaayongerako kijja kuba kitukolera. At least tufuneyo ka seed school tubeere nga tufuna wetuziteeka. Muzeeyi nkutwala ku PDM. Ensonga ya PDM muzeeyi nga bannakampala tulina abantu bangi era ffe tusinga okuba n'ennamba ennene. PDM tugyebaza ina kyekozeeko. Ne tukusaba batwongereko ku nnamba. Osobola ogyogera mu bantu wano ne bagamba tetugiraba. Naye lw'okuba abantu bangi era tusobodde okuba nga bagezaako okufuna buli muluka abantu 305 ne bafuna PDM. Ne bwe bayimiriza mu bantu abangi okugeza nga mu Mutungo tulina abalonzi 5,000 n'obubuza abantu abo 305 bajja gamba tetunnamufuna. Naye ng'ekyamazima weeziri zizze ne lwakuba abantu bangi tusaba twongereko. Watugambye twongerako muzeeyi tusobole okufuna milioni 3. Naye bw'otwongera ne bibeera milioni 5 Kampala kijja kuba kikola ekyenjawulo. Tukusaba muzeeyi era nga bw'okimanyi
gwe muntu alumirira omuntu wa wansi muzeeyi kikole ensi etambule. Tugenda kuwa ababaka ba parliament nkukakasa ababaka babiri tubaleeta, Honorable Fred Ruin, Anderson Bulola, Nakawa mbaleeta, bafulaga beera ba NRM bonna ngenda bakuleetera. Muzeeyi gw'onoomanya nze kyange kankikole. Muzeeyi ngeze ku malwaliro, ebyamalwaliro ekituufu amalwaliro tugalina naye twetaagamuko amalwaliro tugalinyise ku mutendera. Bwe tunakoma okwongera ku mutendera tugateekako nga kiswa, tujja kuba tugijje ku mutendera gwa Center 4 bwegenda ku 5 tufuna abasawo baba bangiko ne baddokita. Tukusaba artist muzeeyi erinyisibwemu. Ekyo nakyo muzeeyi mmanye ebyobulamu kyova olaba abantu batugamba mu malwaliro teriyo ddagala, libeerayo lwakuba tulina abantu bangi ensonga za Kampala. Muzeeyi bwe nvaawo manye obudde butono naye ngenda kuyita mu bufunze tutambule nga bwe bino tutambula. Nakawa tulina enguudo ezikoleddwa, tulina kilomita 316.4, tulinako ezikoleddwa eza Collins, tulina kilomita 204 ze zimaze ofuna Collins naye ng'endala zonna bazisizaamu era ziri bubi nnyo. Muzeeyi tukusaba wonna madamu wa Jennifer KCC, madamu Idi bamwongere ka budget amakubo gaffe gabeere nga gakolebwa kitambule bulungi. Ekyamazima watukola bulungi, executive director gwe watuwa mulamwa atambula nawuliza omuntu wa wansi era tubeera naye wansi, si muntu wa office tuba naye wansi. Weebale nnyo, weebalire ddala tuwa executive director omulungi ng'oyo. Muzeeyi n'ensonga endala, ensonga z'emyoga batukola bulungi era weebale kubanga otulowooleza. Emyoga gino gikoze bulungi mu Nakawa, waliwo enjawulo. Tubadde ne sako 6 abantu bonna abasinga bafunye ssente. Mu Nakawa tuli bulungi at least ko tusaba busabi batuwongereko muzeeyi. Muzeeyi ensonga endala, tulina skilling center 2, tulina Luzira skilling eri mu prison n'embeera n'endala eri Kigoowa. Bukya twatandika okusikiringa baganda baffe bato baffe mu 2018 ey'Ekigoowa yafuna abaana 876 abo bonna mu 2018. Ne tugenda eya Luzira nefuna 657 mu 2018. Weebale muzeeyi kuba abato baffe bonna bafuna okubanga bafuna emirimu gy'omu mutwe. Ne tugenda mu 2019 muzeeyi era Luzira ne tufuna abaana 955 abasikiringibwa. Ne tugenda Ekigoowa twafuna 795 bonna basikiringibwa. Muzeeyi tusiima abavubuka baffe bwe tunatambula bwe tutyo bajja kufuna emirimu egy'omu mutwe. Bwe tugenda mu 2000 muzeeyi nendowooza wano wonna bitambula bulungi, bwe naagera wonna bijja kukulwisa nnyo kuba ebyokwogera olinako bingi muzeeyi. Kanfunze wano ne muzeeyi mu 2025 Luzira wano prison skilling center tulina abaana 584 abasikiringiddwa. Kigoowa tulina abaana 465 bonna bakoze mu skilling center. Muzeeyi skilling etukoze bulungi, abantu baffe bali bulungi, tulina kye twongeddeko. Biki bye twogerako mu programu eno nga twagala muzeeyi afune akalu ne NRM bye bye tulina okwogerako era abantu baffe balina enjawulo. Muzeeyi nina abantu bano abankoze obulungi obutagambika, nsooka okubasima mu maaso go. Ekyamazima nina abantu be wateeka mu mawofiisi nga banjawulo, bwe baana babakola bwe bati bajja kuba batukozenga bulungi. Mukadde waffe wa URA awulisiganya ne community yaffe era bw'ogendayo atwanguyira era atuyambyengako mu bintu ebyenjawulo. Bwe nvaawo nina muganda waffe muzeeyi waffe wa Quality Chemical atukoze bulungi, amanyi omuntu w'ekyalo wennyini, eyo enkola yonna atukola bulungi. Nina mukadde waffe wano Professor wa university eno yennyini mulungi nnyo Moses, kyatukoze muweezi muntu mulungi nnyo. Buli tuba tulina wano kyonna tugamba mbeetaaga mujje mukolere wano, tatusasuza agamukole emirimu gyammwe gitambule bulungi. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala. Muzeeyi nina abantu bo wano, nina basentebe bange aba NRM abafunye accident amagulu bagatemyeko.
ntandika ne muzeeyi wange muzeeyi Kimote w'Ebukoto 1 oyo chairman wa NRM emyaka givuja yayingira mu bukulembeze naawe muli mwenna ali ku ndiri kinuma okubanga abantu bange ngaabo olumuntu kane bakaaba nange nenkaaba ne muzeeyi ali ku ndiri ne bwagenda mu kalulu teri amuwangula taata nja kusaba abantu bange abo at least nina muzeeyi wakko Patrick wa Naggulu amaaso gaafa ne waliwo eddagala lye agula tusaba at least muzeeyi onkwatireko ku basentebe bange abo sobole okubayamba. Nina muzeeyi wange ow'Embuya 1 okugulu bakutemyeko ali mu nnyumba olwaleero ekyamazima ali awo wansi era kati asooka okuba atuwulira oyo muzeeyi wange bwe tunaakwata ku bantu abo. Nina muzeeyi wange baliko obulemu alina guluko oxygen embeera si nnungi ne bantuukirira ne baŋŋamba ssentebe olumu mbisa obulemu ebigaana sabanga ssentebe w'ekibiina nawe ojja kunkwatirako taata mmanyi ojja kunnyambako bassentebe bange abo mbakwatirengako neme kubanga mbonaabona nabo baleme kukaaba nnyo bw'onooba osiimye taata neyanza nnyo neyanzeege. Taata nina ensonga ye Naggulu Nakawa ettaka era ndi eyo abantu abaliko abantu bo baavaako naye essaawa zino bali bagambye babasasule naye taata mbadde nsaba olagire mu bwangu babasasule Naggulu Nakawa quarters ettaka eryo bamanyi abantu abaavaako tusaba bakwateko babasasule yadde kasente akanaabaawo basobole okweyamba bwe baava Naggulu badduka ne badda Kasokoso era ne bagwa mu kizibu kyekimu baabamenya nendi munnaku nabo nendi nabo nensaba taata onkwatireko ensonga ya Naggulu ne Nakawa onooba onkoze bulungi. Taata nsooka okusiima abantu bano wammanga mutabani waffe muganda waffe Success Moto njagala ayimirireko taata omulengere mutabani wo alina bondi awo ku luguudo lwa Jinja Road nze nkoze bulungi mu Nakawa neeyagala era omuntu ng'oyo bwe simusiima mu maaso go naamusiimirawa abantu basiima agenze naye oyo at least tumusiime ng'akyali wamu naawe nsaba ekifaananyi naye batukubeko ekifaananyi naye at least kibeere ekijjukizo kyaffe neeyanza nnyo muzeeyi neeyanzeege. Muzeeyi nina abantu abaleese ebirabo nina n'abakyala muzeeyi ab'abasirikale abalwanyi weebali wano mbadde nabo ebbanga lyonna mbasanze banoonya akalulu maama naawe bamanyi nsaba tukkirize tubasiima abakyala baabwe abasirikale tutambule nabo bankoze bulungi batambula banyiikiza enjiri ya NRM beebale nnyo beebalire ddala. Weekitiibwa President manyi akadde kazibu nnyo naye nange kekadde kenkufunyiyeemu tunyumyemu naye ngenda kufunza. Nina abalina ebirabo abatukoledde ebirabo nina ekirabo eky'abavubuka bange wa Nakawa nsaba muzeeyi bakikuwe tufunemu ekifaananyi nabo bajja kuba bankoze bulungi. Success Moto yasiimye nakuwe award mu bulamu nga tukyali balamu tusimanye abantu abagenze nono basazeewo bakusiime ng'okyali mulamu era tusaba taata ekifaananyi ekyo. Nensaba baganda waliwo batabani bange abakoze entebe ab'ebbanda watambulako n'obawako ku kasente wabasanga ku kkubo balina ekifaananyi tusaba entebe bagikuwadde tusaba bajje babakuba ekifaananyi nabo wano. Nina mutabani wo wa Kiswa yawa Madamu Queen entebe naye yakoze entebe tusaba muzeeyi receiving ebintu ebyo bakubeko ekifaananyi nabo onooba onkoze bulungi. Muzeeyi n'ekirala nsaba ddeeke yange babaweemu ekifaananyi naawe si kibi tubeere n'ekijjukizo ekirungi. Abavubuka bange aba Nakawa bali 12 babankubira ekifaananyi ng'oli naawe taata nsaba busabi siyinza kulagira taisabo obudde maliriza. Oweekitiibwa President neeyanziza nnyo neeyanzeege naye nina ensonga yeeruzira wali ku nnyanja abavubuka bange bali ku mwala awo njagala okunkwatirako muzeeyi amaato gaabwe bagamba gakaddiye tusaba tubagulire ku bwato nga 5 bonna mmanyi muzeeyi obisobola. Weebale nnyo weebale ddala muzeeyi. Muzeeyi nja kusaba ekifaananyi nga ndi naawe nina ebirala byenjagala okunnyonnyolamu ompeyo ne ku kadde nabyo nja okunyumizaamu tunyumyemu ng'ensonga za Nakawa bwe tunaazikuwasaganya. Weebale nnyo muzeeyi weebalire ddala. NRM oye! Nakawa oye! Weebale nnyo ssentebe okulambika ensonga za Nakawa obulungi. Munzikirize tuyite omumyuka owookubiri owa National Resistance Movement, Right Honourable Annette Among
ate yagenda okutuyitira vice chairman asobole okuyita candidate waffe. NRM oye! NRM oye! If you love President Museveni, raise your flags. Kati mwenna abaagala President Museveni muwanike waggulu flaga zonna. Yes. Your Excellency, Mukama wange President ne Mama. You're most welcome to Nakawa. Tubaaniriza mu Nakawa, Mama ne President. Nakawa, I was here as a lecturer for 8 years. Nali wano nga lecturer emyaka 8. Once again, I want to introduce my former boss, Professor Muhwezi. Ayagala okwanjula abaali bakama be, Professor Muhwezi and Professor Moya. ne Professor Mboya. I will also request that after you will take a picture with them. Naye asaba President owekubiseeko Your ekifaananyi Excellency, I want n'abakulu to bano. thank you for the pledge to have a district hospital Ayagala in all kwebaza the divisions. olw'okusuubiza okuteeka eddwaliro lya disitulikiti e Nakawa In all the divisions. mu divisioni zonna eza Kampala. In Nakawa, you have promised to put a district hospital in Kiswa. Wakkiriza okuteeka eddwaliro erya disitulikiti eriri ku mutendera ogwo e Kiswa. In Central, you've promised to put a district hospital in Kisenyi. Era n'okkiriza mu Central Division okuteeka eddwaliro mu Kisenyi eriri ku mutendera gwa In disitulikiti. Kawempe, you promised to put in Kamomoga. Era e Kawempe n'okkiriza eddwaliro lino lisimbibwe e Komamboga. And in Rubaga, the hospital will be in Kawala. Era wano e Nakawa Rubaga, e Rubaga it will be in eddwaliro Kawala. lino lijja kuzimbibwa e Kawaala. And then in Makindye, we shall have it in Kisugu. Ate e Makindye nawe wajja kuzimba eddwaliro ery'engeri eyo e Kisugu. Your Excellency, we want to thank you for this university. Twagala kwebaza olwa yunivasite ne Nakawa. MOVS started when they had only 2,000 students. MOVS eno yatandika nga balina abaana 2,000 bokka. It has 25,000 students Kati now. erina abaana 2,200. It started when you were giving 2 billion shillings. Baali batandika nga basasula When they were being given by government 2 nga billion gavumenti shillings. ebawa biliyoni 2 zokka. Now you're giving 100 billion shillings. to Kati this. obawa biliyoni 10 buli mwaka. And it is employing 1,500. Era Ugandans. ewa abantu emirimu 1,500 n'okusoba. And it is offering 40 subjects or 40 courses, Era wane Nakawa waliwo courses 40 including science and technology ng'era otwaliddemu n'erya science ne tekinologiya and ICT. ate era n'ebyuma Your bikalamagezi. Excellency, we want to thank you for the market that you instructed to be built in Kitintale. Era tukwebaza olw'akatale ke walagidde kazimbibwe ekitintale. But 4 years down the road, the market has not been completed. Naye emyaka 4 akatale kano tekannaggwa nga bwe walagira. Your Excellency, we also want to thank you for the city schools that you're putting everywhere in the country. Era twagala okwebaza olw'amasomero ga secondary g'oteese mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nakawa division does not have a city school to support the poor children. Naye division eno y'e Nakawa teyina ssomero lya ngeri eyo ng'amasomero g'ozimbye mu bitundu eby'enjawulo, so tuli kusaba lijje wano e Your Nakawa. Excellency, I also wanted to inform the chairman that the issue of the compensation of the Nakawa Naguru housing estate is in the process. Era awulidde wano chairman ng'ayogera ku nsonga ya housing estate eya Nakawa, ayagala omukakasa nti ebintu byonna biri mu nteekateeka abantu bano okusasulwa. A report was made on that compensation, and all what is left is for Attorney General to approve. Ripooti ekwatagana n'ensonga eyo yakolebwako, era mu kiseera kino balindirira Attorney General munnamateeka omukulu ow'eggwanga
akakase okusasula Your kutandike. Excellency, I want to thank you for the Kampala Entebbe Express Highway. Era twagala kwebaza n'oluguudo olwa Entebbe Express Highway. Because it is going to decongest the Nakawa traffic. Kubanga oluguudo olwo lugenda nalo kukendeeza ku kafuko n'ekkanyigo k'emmotoka akabeera mu kibuga kino eky'e Nakawa. I have also been told by the ED here that they only need 40 billion shillings to compensate the Nakawa Naguru. Era Idi amutegeezezza nti beetaaga biliyoni 4 gokka okuba nti basasula abantu abo abanakawa Just know awasibwa that you have a president who cares for his people. njagala bakakasa nti tulina pulezidenti afaayo eri abantu be And the president will do that. ate era pulezidenti ekyo ajja kikola. Your Excellency, one thing we have realized Kintu kimu kye tutegedde that maybe the money that we provide for PDM tobuuli awo osanga ssente ze tuweereza eza PDM is little ziyinza okuba nga ntono because the people are many. kubanga ekitundu kino ekya Nakawa ne Kampala abantu bangi And Uganda in overall. ne Uganda yonna okutwaliza awamu Because you get the impact, the effect that you get is small. kubanga oluusi ebiseera bye tutuukamu osanga nga tezinnakola oba oli awo kyewagenderera. Your Excellency, you may reconsider increasing the amount for PDM. tulowooza nti muzeeyi tukusaba ndowooza mu kisanja ekijja tulabe engeri gye tusobola okwongera ku nsimbi ze tuweereza buli muluka. Your Excellency, final as I conclude, nga mmaliriza mukama wange President, I want to thank you for the support you've given us as Parliament of Uganda. twagala okwebaza ffe support obuwangu amaanyi g'otuwadde nga paalamenti ya The Uganda. money that you give us, people travel everywhere around the whole country, around the whole world. Ababaka ba paalamenti batambula ne balambula ne balaba ensi yonna. And that money that you give Parliament, n'ensimbi ezo z'otuwa nga paalamenti the money that you give Parliament also goes to leader of opposition. era ensimbi ezo z'otuwa n'akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Yoweri Ssennyonyi naye azifunako. The same money that goes to the Deputy Speaker's office is the same amount that goes to the leader of opposition, who is a member of Parliament of this area. Sente ze zimu Oweekitiibwa Thomas Tayebwa zaafuna nga Deputy Speaker era sente ze zimu ne leader of opposition Mwami Yoweri Ssennyonyi zaafuna. But at the end of the day, they say they do not get money. But you do give us money, and they use that money. Naye bajja eno ne bakolokota ne bagamba tobawa wadde 10 naye sante twagala okukakasa Yoweri Ssennyonyi tuzimuwa. And that is the same money they move from here to America to everywhere to go and abuse the president. Weewuunya sente ezo z'obawa mukama wange President ng'oyita mu Parliament ate ze bakozesa ogenda okusekeeterera eggwanga lyaffe mu mawanga ag'enjawulo. And I want to tell you, those people eat money and come and deceive you. Njagala bakakasa mu abantu b'e Nakawa abantu abo bakufu balidde sente nnyingi naye oluveeyo nga bajja eno ng'ate bavuma And they say gavumenti they yaffe don't travel. ate nga bo batambula butambuzi They eat the money. balya sente They use the money to abuse us. ate bazikozesa okutuvuma And they are n'okutujoola very rich. You see them like that on government money. ate ebyo byonna babikola nga basinziira ku nsimbi I zino want to gavumenti request beziwa. you. Ayagala okubasaba Support NRM candidates muwagire NRM who can be able to say the truth, abasobola okwogera amazima who will not be stand and start abusing our old man. abatagenda kusinziira ku sente ezo ate okuvuma President. I want to thank you, Your Excellency, Ayagala okwebaza mukama waffe President. that you've been able to push. Ojja kusobola okututwala mu maaso. And God who really knows that you are the savior for this country. Era Katonda ekyo tukikakasa nti Katonda akimanyi nti gwe yateekako amafuta okukulembera eggwanga lino. The first demonstration is going to start from Nakawa, Ate era kigenda kutandikira wano Nakawa. where the leader of opposition comes from. Nga wano
omukulembeze w'oluvuganya ava wano Nakawa. You first tell the leader of opposition to bring his children to demonstrate first. Bw'abanga abagamba okwekalakaasa abaana be baba basooka mu kwekalakaasa. Kyagulanyi to bring his children first. Mugambe Kyagulanyi abaana mu kifo ky'okubateeka mu Amerika babeere wano be baba bakulembera. We are for peace in Uganda. Ffe tuli ku lwa mirembe nga bannayuganda. Ffe tetuli wano kutabangula ggwanga. And Uganda is not a country for trial. Era eggwanga lino si lya kugezesa. If you cannot manage a smaller party, bw'obanga tosobola kapata akatono nnyo, where an Anita can even sneak a candidate in your party, ne Anita amo ng'asobola okuyisaamu candidate ne bamuwandiika, and you think you can manage this country, kati osobola otya okugamba nti osobola okukulembera eggwanga lino erya if I can Uganda? plant somebody in your house, Obanga nsobola okuteeka omuntu mu nnyumba yo, and you think you will run Uganda, kati gwe n'olowooza nti osobola otukulembera, byappa totusobola. Kyagulanyi first wait. Kaakati mugambe mwami Kyagulanyi alindeko. Bobi Wine should wait until he grows up. Alindeko paka ng'avumbyevumbye naye kati tabisobola. Mulinde kaalinde alinde ng'asoma. NRM oye! NRM oye! Museveni oye! I want to invite Alhaji. Ayagala okuyita Alhaji Moses Kigongo. Welcome Musei to speak. First chairman wa National Resistance Movement. Ajje ayanirize ayite President Yoweri Kaguta Museveni okwogerako eri bannanakawa n'eri banna obugalo bwa Haji Bulwa. Movement oye! Abantu b'Nakawa nsanyuse nnyo okubalaba bannange. Mwebale kujja mu bungi bwe muti. Kisabisiza Sabo w'ekitiibwa President era chairman waffe owa NRM ateeka ye flag bearer waffe Maama Janet Museveni, tukwatiriza maama tukwebaza essaala zonna z'otuwa buli lunaku, kitusanyusa era kituzzaamu amaanyi. Abantu b'e Nakawa njagala okubabuulira nti movement tuli wano aba movement kusaba kalulu okuva mu mmwe bannaffe aba movement. Munaakatuwa bannange akalulu munaakawa movement. Mbasaba gambeegayirira buli omu anoye abantu nga 5 oba 10 banaakulembera agende akuba akalulu ng'akawa chairman waffe nga mutiikinga bus ne ba flag bearers baffe bonna mutiikinge bus. Abantu bisatu bwebatajja ekyo ndo kijja kutusanyusa. N'ekyo njagala okubabuulira movement ekoze erinnya lyayo. Tulina omusiigi gwaffe gwe tukoze gwe twakola okuviira ddala mu nsiko. Twagala tugukuume nga tukuuma discipline. Omuntu ayeeyisa obubi n'ayagala okwonoona erinnya lyaffe oyo ajja kututtira obululu era tibukkiriza kubeegattamu. Mukimanye ti okulonda twagala tuwangule nga tuwangulira ddala bulungi kati waliwo atwekwasa. Muleka tubawangule bulungi aleme na kwekwasa kintu kirala kyonna. Okukola ekyo tulina okwegatta ne tubeera bumu. Mu kunoonya akalulu mukozesa olulimi olulungi. Mupaswedinga abantu batwegatteko naye nga timukozesa bigambo bityoboola oba ebivuma. Mubeere bantu balungi nga tuli wamu. Mu NRM tetupapa. Tiwaliwo kupapa. Kubanga ffe tumanyi obuwanguzi bw'eri eri ffe. Si bwe kiri bannaye? N'olwekyo timupapa. Ebintu muleka tubikwata empola. Ebyokulonda nga 15 bijja kuggwa naye abantu tujja kusigalawo wano tweyise bulungi twagalane. Okwegatta kintu kikulu, okwegatta ge maanyi. Twagalane. Olunaku lwa leero si lwange lwakwogera. Sebo chairman nsonyiwa badde saagala kulandagga naye engeri gy'obadde wewunguddemu nga nkambuulira abantu bano kiki empulira ku mutima gwange. Ffe ssebo abaali mu nsiko tukwebaza nnyo ddala
kubanga ebigambo bye batuwuliranga nga tuli mu nsiko tujja kuwangula Kampala, tujja kukuuma emirembe, okituukirizza. Nze mpumudda bulungi. Bye watusuubiza byonna tubirabye era tubiraba. Emirembe tegiriiwo bannange. N'olwekyo ensonga weeri lwaki tulonda chairman waffe okuddako. Saagala kutwala biseera bingi, kankozesa akakisa kano nkuyite ojja oyogerera eri abantu bano kubanga bakulindidde dda, tebaagala kuwulira bya kigongo, baagala bibyo. Movement oye! Movement oye! Chairman kajja ayogereko gye muli. Nakawa juu! Tajagenda, tajagenda! Tajagenda, tewali nsonga! Abe Nakawa tubalamusiza mwenna. Vice Chairperson wa NRM Kigongo, Vice Chairperson wokubiri Right Honorable Anita Mong, Vice Chairperson wa Kampala Salim Uhuru, Secretary General, abakulembeze abalala bonna namwe mwenna abanakawa tubalamusiza. Kansabe maama asooke ababuuzeeko oluvannyuma nange njogere byange. Abe Nakawa malamusiza banange, muli bulungi, mukuliko omwaka, ate tubaagaliza guno gubabeere ogw'emirembe n'eddembe mu Nakawa and Uganda at large. Thank you for coming in such big numbers and making sure that you are here in person. Mwebale nnyo okujja mu bungi bwe muti ate ne mukakasa nti mweke nnyini mubadde mulina okubaawo. But what I always remind us all, ekintu maama kyatujjukiza bulijjo ffenna, is just that attending the rally is not enough. Kubategeeza nti okujja okubeerawo mu rally tekimala. We must know that we all have a duty to remember that your vote is important. It is your personal brick that you put on the building of Uganda. Tulina okumanya nti okulonda kya mugaso nnyo, akaluluko ka mugaso, era oba otadde ettoffaali ku Uganda. My prayer in this season is that our youth must be a blessing to our country, by this time resisting bad and evil plans of the enemy of doing anything that fights the peace that NRM shed blood for. Tulina okusaba kwa maama kwe kulaba nti abavubuka baffe babeera omukisa gye tuli nga baleme okwettanira abo oba nga balwanyisa abo abaagala okutaataaganya emirembe mu Uganda. And our country is blessed with a big population of youth in our country. Eggwanga lyaffe Katonda aliwadde omukisa ogw'abavubuka abangi.
Therefore, remember your N'olwekyo mujjukire that your generation must take the responsibility of protecting the peace, the unity, the stability that your parents' generation fought for and some died for. N'olwekyo omugigi gwammwe gulina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga mukuuma obumu, emirembe, omugigi guno oguliko bye gwalwanirira ate ne gubireeta. Therefore, remember the 15th of Jan 2026. N'olwekyo mujjukire nga 15 omwezi guno mu 2026 ono. Your vote is your personal brick that you put on the House of Uganda. Vote for the president. Vote for the NRM flag bearers so that NRM can continue to lead this country to ensure that God will fulfill his divine purpose for Uganda. Jukira nti akaluluko ly'ettofaali ly'oggwe kennyini ly'oba otadde ku nnyumba eno eya Uganda okusobozesa Katonda okutuukiriza omulimu gwe ku Uganda eno. NRM oye! Oye! Museveni oye! Oye! Nakawa oye! Oye! Uganda oye! Oye! God bless you all. Mukama mwenna abawe omukisa. Abe Nakawa omukaweefube ono mbadde nteera kukozesa Oluganda naye kubanga waliwo ensonga ntono zirimu empaka ate empaka bwe tutuuka mu nsonga z'empaka Oluganda lwange si lulungi nnyo kati muzikirize nkozesa Oluzungu namayanja akyuse. In the manifesto of 2026-2031, mu manifesto eya 2026 okutuuka 2031 we have put before you the 7 bricks or contributions that NRM has made to Uganda in the last 40 years. Mu manifesto eyo tutaddemu amatofaali 7 NRM getadde ku Uganda. But today here I will talk about 2. Naye wano President agenda kwogerako ku 2 gokka. Because they are the ones which directly concern the families. Kubanga 2 ago ge gakwata butereevu ku famire zaffe. And these are number 3, which is wealth, and number 4, which is jobs. Ago ge matafaali egokusatu ge matafaali 2 eryokusatu erikwata ku bulamu ku bugagga erikwata ku bugagga ate eryokuna erikwata ku mirimu. The other matofali, number 1 is peace. Amatofaali gali amalala erisooka gy'emirembe. Number 2 is development. Eryokubiri y'enkulaakulana. But the NRM from the 1960s clarified to all our followers that you can have peace, you can have development, roads, electricity, schools, hospitals, but if you don't deal with wealth in the homes and the jobs, the country will stagnate and collapse eventually. Nti NRM okuva edda yannyonnyola yatangaaza nti osobola okubeera n'enkulaakulana, enguudo, amasomero n'ebirala byonna, naye bw'oba tolina bugagga oziŋŋama. Oziŋŋama and you will eventually collapse. Oziŋŋama ate n'omala ne
n'oggwerawo ddala eggwanga liziŋŋama ate ne limala ne liggwawo. Therefore, we are always very clear about the issue of wealth. And when we came into government, we pushed forward that message. N'olwekyo, pardon Muzeeyi. We are very clear always about the message of wealth. And when we came into government, we put forward that message. Ffe tubeera balambulukufu ku nsonga ey'obugagga. We put forward that message when we were in the government. Era bwe twajja mu gavumenti ensonga eyo ne tugibategeeza. We pointed out that wealth and jobs are found in 4 sectors. Twalambika nti obugagga okuyita n'emirimu biva mu nsonga nnya. Mu bubondo 4. Sector 1 is commercial agriculture. Akabondo akasooka bye by'obulimi ebireeta ensimbi. Which means crops, livestock, and fisheries. Bye by'obulimi nga okulunda, obulimi n'okulunda ebyennyanja oba okuvuba ebyennyanja. That is sector 1. Ako ke kabondo akasooka. If you engage in commercial agriculture, you will create wealth and also create jobs. Nti bwe weenyigira mu bulimi obweleeta ensimbi oba otondawo obugagga ate era n'emirimu. The wealth is yours, but it creates jobs for other people. Obugagga buba bubwo naye ate otondawo emirimu egy'abantu abalala. The second sector is artisanship and manufacturing. Akabondo akalala keek'oku ebyemikono n'amakolero. The third sector is services. Akabondo akookusatu bwe buweereza. Which is transport, okugeza ng'ebyentambula, hospitality, hotels, ebyentambula ebya amawoteeri. Hospitality mwe muli amawoteeri mu Muzeeyi ne obulambuzi. Abaganda ngenda kubanzika ekigambo ky'Olunyankole ekikwata ku hospitality, obufura. Ngenda kukigamba the hospitality. Okwaniriza oba Muzeeyi? Hospitality. Okubudaabuda. Oh, kubudaabuda. Okay. Yes. Very good. Then professional services like medical, lawyers, and so on. N'emirimu egy'obukugu nga abasawo, balooya n'abalala. Musicians. Abayimbi. All that is services. Obwo bonna buweereza. The religious people. Bannaddiini. They provide a spiritual service. Nabo bakola oba batuwa obuweereza obw'omwoyo. Then the fourth sector is ICT. Akabondo akokuna ke ka tekinologiya n'empuliziganya. Ebyuma bya kalimagezi. Ebyuma ebya kalimagezi. Now, I will show you here on the screen examples of each. Muzeeyi agenda tulagako wano firimu ebyokulabirako. In the manifesto of 1996, mu manifesto ya 1996, I made a calculation and I presented it to the NRM people and they accepted it, that for agriculture on a smaller scale, you had 7 activities you could do. Muzeeyi mu 1996 yakola ekibalo n'akiraga abantu b'NRM nti bw'obanga ogenda kufuna
ku mutendera ogutandikirwako oba omutono mu by'obulimi waliwo ebintu 7 by'osobola okwenyigiramu. And I use the example of 4 acres. I was assuming a home has got 4 acres. Yakozesa ekyokulabirako ekyayiika ennyo ng'ateeberezza nti amaka gasobola okuba ne yiika 4. 1 acre you put coffee. Mu yiika emu oteekamu emmwanyi. You put second acre you put fruits. Eyiika ey'okubiri n'oteekamu ebibala. Third fruit you put pasture for livestock. Eyokusatu n'oteekamu omuddo ogw'ebisolo ebirundibwa. Fourth acre you do crops for home consumption. Yiika ey'okuna n'olimamu emmere ey'okulya waka. In the backyard you put piggery if you are not a Muslim and poultry for eggs. Emabega eno n'osobola okuteekayo oba emmanju n'oteekayo embizzi nga toli musiraamu oba Museveni n'enkoko. And in the wetlands you put fish farming. Bw'obeera n'ekisenyi osobola okuteekawo oba okulundirawo ebyennyanja. Now, you here in the town, in the center of the town, you may not be able to do some of those, but in the periphery, you can do some of them. Mwe wano mu kibuga wakati ebyo biyinza obutasoboka naye ku njegoyego y'ekibuga ebimu ku ebyo musobola obikola. If you take, for instance, eggs, poultry, okugeza ng'okulunda enkoko ez'amagi, you take piggery, embizzi, okulunda embizzi. You can also look at mushroom growing. Musobola okulima obutiko. So you can do some of that in the periphery. Ebyo musobola obikola ku njegoyego y'ekibuga. There is one very good example in Kamuli town. Waliwo ekyokulabirako mu tawuni y'e Kamuli. Basangwa, you will see what he did there. Mugenda kulaba Basangwa bye yakoleye. Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then. Mu plot yali 50 feet by 100 feet. There's a foot ya 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya. Twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutwoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5. President yaida yatulungamya yakoba ati bana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogera. Nze napikinga mu ekyokulunda enkoko n'atandika farm mu 2007 n'enkoko 5. Sawa dino wendogerera ku farm kuno tize mabega ntambwire. President yaida yankyalira mu 2010 nga ndina enkoko 5,000 yasanuka ino. Sawa dino tutambwire tulina enkoko 1,200 tufulumya amagi etro 2,000 buli lunaku. Etro 2,000 divaamu milioni 2 buli lunaku. Omwezi diba milioni 6. Omwaka tuba tuli mu bilioni 6 n'ekitundu etuba tukolaki tuyingiza. So tuwulirisa omulamwa gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiireko. President yabaire musanufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako. Wendogerera kati tulina abakozi 300. Now Basangwa has given us 2 lessons. Basangwa atuwadde ebyokuyiga mu 2. He was a poor man in 2007.
Yali musajja mwavu mu 27. The only property he had was a plot in Kamuri town of 50 feet by 100. Era ng'alinawo poloti eya 5 ku 100 mu kibuga ky'e Kamuli. Bwe bugaga bwokka bwe yalina. Obwo bwe bunene bw'ettaka oba obugazi bw'ettaka bwokka bwe yalina. And they were fighting for the job of LC5 chairman. Era nga baali bagugulanira ekifo ekya chairman wa LC5. When I went there, I told them that they were wasting time. They could all not be LC5 chairpersons. President bwe yagendayo n'abategeeza nti baali bamala budde bonna tebasobola kubeera ba chairman ba LC5. Why can't you look at the message we gave in 1996 of the 7 activities? Lwaki temutunuulira ebimu ku bintu bye yabagamba mu 96 eby'ebintu 7 bye musobola okwenyigiramu? Then for him he chose poultry for eggs. Kati mwami Basangwa ye n'alondawo okulunda enkoko ez'amagi. And now he's a very rich man. Era kati musajja mugagga ddala. He's selling 2,500 trays of eggs per day. Buli lunaku atunda ttule z'amagi 25,000. And he's earning 20 million shillings a day. Era afuna obukadde 20 buli lunaku. 600 million a week. A week n'afuna obukadde 600. A month. Omwezi afuna obukadde 600. A year, 7.2 billion. Omwaka n'afuna obuwumbi 7 ne miliyoni 2. But he has also now created 300 jobs. Ate ng'oggyeko ekyo atonzeewo emirimu 300. So you can see this activity of eggs, even in the per-urban, can be applicable. Kati ndowooza mulaba omulimu guno ogw'enkoko ogw'amagi ku njegoyego z'ekibuga bwe gubeera nga gusobola okukolebwa. There is fish farming. Waliwo okulunda ebyennyanja. Near the wetlands, instead of putting their rice, putting their buildings, it would be good to put fish farming at the edge of the swamps. Okugeza mu bitundu ebyebisenyi oba entobazi musobola okuteekamu ebidiba by'ebyennyanja. Instead of putting their buildings and rice and so on. Mu kifo ky'okuteekamu omuceere n'okuzimbamu ennyumba. Mu kifo ky'okuzimba ennyumba mu ntobazi n'okulimamu omuceere musobola okuteekamu ebidiba eby'ebyennyanja ne mulunda ebyennyanja. Not in the center of the swamp but on the periphery. Nga temubirundidde wakati w'olutobazi naye ku mabbali g'olutobazi. See my example. Mulabe ekyokulabirako ekyo. Ekyange. Mulabe ekyokulabirako kya Muzeeyi. My name is Dr. Maurice Uchem. I am a commissioner by appointment, deployed at State House, and I've been assigned by the President to execute the 4-acre model. And I've put them so far in 10 regional zones in the country. Now, the 4-acre model is an idea conceived by the President to guide our farmers on how to utilize their small acreages of land so that they can earn more money through intensive farming. And here we are talking about enterprises that have good yields and high income for their household. So we have the fish farming, which is one of the enterprises that can be done near the water without interfering with wetland and tampering with water flow. Then we have the zero grazing unit. On the other side, we have the coffee, we have the banana, and also a household needs food crops as 1 acre plus fruits. So this idea of the 4-acre model is to support income for the household. And as I will go into the small mathematics, you will know that it's capable of pulling somebody out of poverty. Now, specifically on the fish pond, here is about 20 by 50 meter pond.
1,000 meters squared. After finishing the excavation, we stock 10,000 fish. We feed it for about 8 to 9 months. In the north, which is warmer, the fish grow faster. And in the west, which is a little cold, you add 1 more month to reach the same grams. So by that time, the fish will be about 800 grams to 1.5 kilograms. In the market, the fish, which is 1 kilograms or 800 grams here, cost about 10,000 shillings. So having stock here 10,000 fish, by 10,000, somebody will get 100 million in 1 year. And then when you subtract other cost of managing, which is roughly 30 million, somebody can be able to save 70 million on this fish pond. And this size, we can put 2 of them in 1 acre. So meaning in this particular acre, somebody should be able to get around 140 million shillings. So in the urban areas, which are near the wetlands, we can do very good money. We can make very good money with fish farming, fish ponds. Musobola okufunira ddala sente ezegasa okuyita mu kulunda ebyennyanja. You have heard from 1 acre, my people get profit net 140 million shillings a year in 1 acre. Ndoza mukirabye ekyokulabirako kya muzeeyi nti muyiikeemu basobola okugyamu amagoba ga million 140. Now, that is now commercial agriculture for the urban areas. Kati ebyo bye by'obulimi ebyensimbi mu bitundu eby'ebibuga. You may not grow coffee. You may not grow coffee. Muyinza obutalima kasooli. Manya mwanyi. Muyinza obutalima mwanyi. Bananas. Oba ebitooke, ensuku. You can do poultry and in some of the areas fish farming. Musobola okulunda enkoko oba mu bitundu ebimu okulunda ebyennyanja. This is one form of wealth and jobs. Eyo yengeri emu ey'obugagga n'emirimu. The second sector is artisanship. Akabondo akaddako k'ebyemikono and factories. N'amakolero. Let's see artisanship. Kati katulabe ku byemikono. The carpenters, furniture makers who used to be at Zambia. Ekyo kyekifo oba amabajjiro ababeera wali ensambya. I took them to Kigo and bought land for them there and built a workshop like that for them. Yabajja ensambya n'abatwala ekigo muzeeyi ne bakola ebbajjiro eryo. You see what they are doing there? Ndowooza kati mulaba bye bakola. That type of furniture, we were importing it from outside. Ebyo bye bakola ebiva mu bbajjiro byavanga bweru. Dubai, India, and so on. Okugeza Dubai n'ensi endala. There are other examples like the ones in Kagoma. Waliwo amabajjiro amalala. Not another artisan shop. Waliwo ebyemikono ebirala.
shop is able to do doors and all those things. Kakati awo webookera ebyuma oba workshop eyo gye mulabye webookera ebyuma basobola okukola enzigi n'ebintu ebirala bingi. Even here in Kireka, I supported some groups. I don't know whether they were captured here. I supported some groups in Kireka. Nawana ekireka era waliwo abookya ebyuma oba abaweesi. Or carpentry, I don't remember, but there were those groups there. Oba baali babajjiro naye waliwo group ze yayambako awo. So here you can create wealth and jobs through artisanship. Wano osobola okufuna obugagga n'otondawo emirimu okuyita mu mirimu egy'emikono. Then there is manufacturing. Kati waliwo amakolero. By big investors from outside and from inside. Amakolero nga tufuna abantu abava ebweru oba wano mu ggwanga. Bamusiga nsimbi. Let's see the factories. Kati katulabe ku makolero. Now that big town you see is near Mbale. Ekibuga ekyo kye mulaba kirinaanye Mbale. It's a new town. Kibuga kipya. It was not there. Tekyaliwo. It has got 75 factories there. Mulimu factory 75. Let's enter one of them and see. Katuyingireko mwemu ku zo. See the young people working there. Ndooza mulaba abavubuka abakola emirimu eyo. The numbers. Mubalaba obungi. So here you are talking about wealth and jobs. Yensonga lwaki tuba twogera ku bugagga ate n'emirimu. Let's go to Namamve, near here, part of Nakawa. Katugendeko wano Kinyana Mpindi e Namamve. Is it Nakawa or Wakiso? Wakiso mzee. See. Ndooza mulaba. That area was a forest. Ekitundu ekyo kyali kibira. And that's why they were throwing dead bodies. Ekibira ekyo baakasukangamu mirambo. But now see. Kati ndooza mulaba. Somebody yesterday told me that when you go to the supermarket today, Muzeeyi agambye nti waliwo eyamugambye ejjo nti olwaleero bw'ogenda mu supermarket. You find that 65% of the products are made here. Ojja kwesanga nti ebitundu 65 eby'ebintu bye tugulayo bikolerwa wano. In the past, 90% of the products in the supermarket were being imported. Mu myaka giri egyayita ebyatundibwanga mu supermarket ng'ebitundu 90 ku 100 biva bweru wa ggwanga. So anybody who stands up and says NRM has done nothing will go to Gehenna. I'm sorry for him. Omuntu yenna eyesimba gyali n'agamba nti NRM terina kyekoze oyo asaana agenda mu Gehenna. Tasaana agenda. Oyo agenda mu Gehenna. He will go. Because God doesn't like hypocrites. Kubanga Katonda tayagala bannanfuusi. Especially Jesus. Naddala Yesu. Had a lot of problem with the Pharisees. Yesu yalina obuzibu n'Abafalisaayo. Who are pretending to be religious but hypocrites. Abaali beefuula bannaddiini ng'ate bannanfuusi. And he said, you are like the grave. They are like a grave in Tana. Mulinga yabagamba nti mwe mulinga ntaana. That you are white on the top but rotten inside. Nti mutukula waggulu wano muli beeru naye nga wansi so mwavunda. With those factories, with all this wealth. Nti n'olwekyo amakolero ago gonna obugagga obwo bwonna. Then you say NRM has done nothing. I'm very sorry for you. Gehenna is waiting for you. Muzeeyi agambye nti gwe bw'olaba ebyo byonna n'ogamba nti NRM tekikoze terina kyekoze akusaasira kubanga
geyene kulindiridde. The third form of wealth are services, as we said. Akabondo akokusatu nga bwe tugambye bwe buweereza. These are hotels, borders, and so on. Okugeza nga amawoteeri, ebyentambula n'ebirala bingi. They have wealth but also jobs. Balina bireeta obugagga ate n'emirimu. The fourth sector is ICT. Ensonga eyokuna bye byuma bikalimagezi. You can be here, you do auditing job for Canada, for a company in Canada or USA, and you do the auditing here or the bookkeeping here, and you send the work on the internet, and you are paid here, but the work is in the US. Nti osobola okubeera wano e Nakawa n'okolera kampuni ng'eri Canada oba mu America n'obalirira ebitabo byabwe ne bakusasula naye nga gw'oli wano ng'omulimu gwabwe ogubaweereza. Now, because of that clarity, olw'obulambulukufu obwo, when Uganda stabilized by 1995, Uganda bwe yatereera mu 95, when it stabilized, awo nga mu 95 Uganda bwe yali etandise okutereera. That's when I made a country-wide tour and talked about the 7 activities. Awo muzeeyi we yeetooloolera eggwanga lyonna ng'ayogera ku nsonga ezo omusanvu. Now, the other people were already coming up. Abamu baali beetegefu okutandikirawo. On their own. Okutandikirawo bo bennyini ku lwabwe. Because they had their own savings. Baalina ebisenyi ebyabwe. Others were coming from outside. Abalala nga bava bweru. Others were borrowing from the bank. Abalala nga beewola okuva mu mabanka. But there were people who did not have their own savings and who could not borrow from the banks. Waliwo abamu abateewola mu banka ng'ate tebalinaawo ze beeterekedde. That's how we started the Entandikwa, 1997. Awo government kwe kutandika programu y'entandikwa mu 97. Bring the money up to the sub-county. Nga baweereza ssente okutuuka ku ggombolola. For the interest-free money or low interest for the people to use and pay back. Zaali zisindikibwa ku magombolola, abantu ne beewola nga tekuli magoba. I remember in Nakawa there was a chairman, he was a DP called Sendikadua. He was there. E Nakawa wano waliwo chairman. Not Nakawa, Rubaga. E Rubaga yaliyo chairman ate yali wa DP nga bamuyita Sendikadua. I remember him handling that program. Ajukira nga yali akola ku kintu ekyo, alina ekizibu ekyo. Then we added NADS. Ne tugattako NADS. Then Operation Wealth Creation. Ne tuteekako Operation Wealth Creation. Then Women Fund. Ne tuteekako Youth Fund. Sente z'abakyala. Youth Fund. Ez'abavubuka. The fund for the ghetto now recently. Ne tuteekako n'ez'abageto. And then recently we have added borders. Emabegako tugaseeko n'ez'ababodaboda. But when we were still with the other initial funds, naye bwe twali nga tukozesa ziri ezasooka, I started hearing people saying begabira boka. Muzeeyi n'atandika okuwulira nga bagamba nti abo beegabira bokka. So then, but although they were kwegabira boka, Pardon, Muzeeyi. Although they were kwegabira boka, wadde nga baali beegabira bokka, they
the wealth of the country increased. The wealth of the country increased. nti obugagga bwatandika okweyongera. Wadde bali beegabira bokka, naye obugagga bw'ensi bwa Uganda bwayeyongera. Kubanga emmwanyi twafulumyanga ensawo z'emmwanyi miliyoni 3, kati tufulumya miliyoni 9. Ente twali n'ente miliyoni 3, kati tulina ente miliyoni 16. Kasooli twali ku mitwalo 5 tons, kati tuli ku miliyoni 5 za kasooli. So although bali beegabira bokka, but the production of the country was going up. Nti abantu abo wadde bali beegabira bokka, naye obugagga bwali bweyongera kubanga n'ebikolebwa byali byeyongera obungi. So, but still I said no. Naye era muzeeyi n'agamba nedda. As we say, I don't know who used it very much, say, leaving nobody behind. N'agamba tetujja kuleka muntu yenna mabega. So that's why 2019 I said, if the people are if the president, now I started PDM in, PDM I started it in 2019. Muzeeyi kwe kutandika PDM mu 2019. Then I said that if they kwegabira bokka, n'agamba nti bwebanga byakwegabira bokka, let us send the money to the people directly. Nti kati katusindike sente eri abantu bo bennyini. And how do we do it? And how do we do it? And how do we do it? Nti kati tukikole tutya? That's why we said yensonga lwaki twagamba that all the people, all the adults in the parish join the circle. Ne tugamba nti abantu bonna ab'omu luko ogwo babenga bammemba ba saako. Abakulu. Abantu b'omu luko ogwo abakulu babenga bayingira mu saako ey'omu luko ogwo. Ab'emyaka 18 okudda waggulu. Abalina emyaka 18 okudda waggulu. And when they join the circle, bwe bayingira mu saako, they elect their committee. Bwe bayingira mu saako balonda akakiiko akakulira saako eyo. Now, the kakiiko kale gwe muwala w'omu maaso jangu wano, ono w'omu maaso ono bamugulire wono. Ono, this one here. No, omuwala naye, omuwala, ono omuwala ow'enviiri ennungi. Akawala ako. That one there, that one. Open for her. Open for her, you fellows. Okay. Kale mugula omusango. Kati omusango guli mu kooti. Okay. Oweekitiibwa Pulezidenti, omulwanyi Father of Nation, sebo tusanze okulaba. Weebale kutereeza mirembe, abavubuka bano boolaba mwe beeyagalira. So Oweekitiibwa Pulezidenti,
nzikiriza nkulopera olunaku olwaleero eri abantu bano b'otuweereza sebo buli kintu ky'okola bakidibaga era bakikolaga dibenga lye. Sebo Oweekitiibwa Pulezidenti, erinnya nze Hamani Kavuma zize ebbanga ng'ondaba mu maaso go nga nkulaajanira ku mbeera ey'amataba n'abasuubuzi engeri gye bayisibwamu. Oweekitiibwa Pulezidenti, ozze otugamba nti tuleke ebikulukuto, tokyayagala bantu bagenda bweru era oyogedde ku fakitole. Oweekitiibwa Pulezidenti, abantu abaafiirwa ebintu byabwe mu mataba wane e Kampala nga bakuwa omusolo, naye abantu bano ebajja eno bakusuusuuta busuutuuzi tebakubulya kituufu. Oweekitiibwa Pulezidenti, ebizimbe 16 ebirimu abantu babawi b'omusolo ate nga tebafuna ssente za PDM baafiirwa ebintu byabwe na kaakati bali mu kukaaba. Oweekitiibwa Pulezidenti, abantu abo bawulira ne lipooti z'abaana baabwe tebazizzaayo ku masomero gye basomera olw'ensonga tebalina ssente. Oweekitiibwa Pulezidenti, watusuubiza era n'otugamba ogenda tusumbuusaayo okuva amazzi we gaatukubanga ennaku z'omwezi 3 ogw'Oktoba omwaka oguwedde na kaakati tetufunanga kintu kyonna, abantu bali eri bakaaba. Oweekitiibwa Pulezidenti, nzikiriza neebaze Madamu Kikyoncho n'omukulu Kabanda akulira futa. Sebo Oweekitiibwa Pulezidenti, we twajja ekisozi watugamba nti tufayiringa empapula ne tuzifayiringa na kaakati tetufunanga bwenkanya. Oweekitiibwa Pulezidenti, embeera gy'olaba mu Kampala abantu bangi baagadde otukozesa. Kati omuvubuka essaawa zigenda kutukwata, kati kyokola jangu essimu yo giweereza abantu bange ngenda kukubira ontegeeze bulungi. Oweekitiibwa Pulezidenti, neeyanziza naye nzikiriza abantu bano bangi bali abalonzi be bali eri bakaaba. Ngenda kukubira essimu onyonyole bulungi emusibiwulira bulungi. Genda obaweereza essimu yo giweereza ono PPS. Genda giweereze PPS kubanga ebimusibiwulidde bulungi. PPS iko wapi? Okay. Ono ayogera ku bya abadde ayogera ku bintu bingi. He was talking about many things. Abadde ayogera ku bintu bingi naye okusingira ddala amataba agatawanya ekibuga Kampala, the floods in Kampala. Kale agenda kunyonyola badde njagala tumale ekya PDM. Tweyanziza nnyo taata amanya n'eddoboozi Nakaterukiya nga nze n'abakyala nkoleramu owino essaawa zino. Neeyanziza nnyo taata neeyanzeege okuba ng'osobodde okumpita n'enzija Kazindaalo. Ebbanga lyonna taata tukuwagira, tuzze tukuwagira, naye abantu boolaba abo balina ebibanyiga. Ate abantu abasobola okwogera ebibanyiga tebabaganya kutuusaako bintu biba bibaluma. Kati essaawa zino endyoga gyagenda mu bantu ababale, abantu abasinga mu butale nga tebagiina. Essaawa zino babadde bawulira katale looni tebannabakola ki kuzifuna. Sebo taata nzikiriza njogereko ne ku nsonga ya 7 Hill. Abantu abo boolaba bakozi nnyo naye ssente ze bafuna ntono abantu ba 7 Hill. Sebo taata nenkusaba ku bantu abakozebwa mataba era ffe bamu abakosebwa abali kakiiko abajja ekisozi n'abantu bajula tutuga mu bulago kubanga bamanyi nti Kabanda ye yakulemberamu abantu abo balowooza nti oba ssente yazijjayo n'azirya pulezidenti w'abasuubuzi era yatutembeeta gwe tutambula naye. Sebo taata abantu beetaaga bategeere amazima n'obwenkanya. Kale ngenda kwogera naawe ku makya. Come. Now
Now boss, you listen carefully now. Banaye tuliziganye mukakane tulire muzeyi kyatugamba. Abaganda balina olugero. The Baganda have a proverb. Abaganda balina olugero. Ekitata muyima tekimumalako nte. Abaganda balina olugero nti ekitata muyima tekimumalako nte. Now the money of PDM has been coming. Ekirungi kati nti sente za PDM zibadde zijja. The money of emyoga has been coming. Esente ez'emyoga nazo zibadde zijja. But it has been being stolen on the way. Naye zibadde zimuzibbibwa mu kkubo nga tezituuka. But the people of Nakawa naye abantu b'e Nakawa and Kampala Central and Kampala in general ne Kampala yonna okutwalira awamu nabo balina omusango. Nammwe mulina omusango. Nammwe wano mulina omusango. Nammwe ab'e Nakawa wano mulina omusango. Omusango gutya? Omusango gwe guluwa? Kubanga mulina obuyinza bwekwerondera bannampala. Mmwe kennyini ab'e Nakawa mulina obuyinza okwerondera ababakulembera. LC meya, mulina obuyinza okulonda meya, member of parliament or constituency, mulina obuyinza okulonda ababaka aba constituency abagenda mu parliament, member of parliament omukyala, mwe kennyini mwe mulonda omubaka omukyala. Abo bonna mwalonda ba opposition. Abo bonna mwalonda abawakanya government. Now they don't follow your things. Abo tebasobola kulondoola bintu byammwe. They don't. Abo tebalondoola bintu byammwe. Now I send the money, it is stolen. Muzeyi n'aweereza sente ne zibbibwa. Yes, I can check also. Naye kennyini muzeeyi asobola okubitunuulira. Okulondoola. But it would be better if you had the Nyampara yourselves, your own person. Kiba kirungi nti abantu abo bennyini be mulonze nga be balondoola. Now, as I prepare to solve the problems you are talking about, kati nga bwe yeteekateeka okugonjoola ekizibu kye mwogerako. Because there are many. Ebizibu bye mwogerako. Omubaka wa Nakawa mugenda kunsindikira ani analondoola? Ani? Luhindi jangu wano. Honorable Luhindi jangu wano sebo. Kati kubanga Luhindi candidate wange mulagidde n'obululu tebunatuuka, mwabavubuka mwena abalina okwemulugunya abasinkane mumunyonyere kubanga ze sirina budde okuwuliriza ensonga zonna. Mukomewo wano oba walala wonna aba olunaku ensonga zonna muzimubuulire, nze ngenda kumukubira kumubuuza nti abavubuka bakugambye eki, mubakwasiza.
ate omubaka omukyala munalondani Lukanga ali wano yakwata ebendera. Kati Lukanga naye agenda kubeerawo mu lukiiko lwa Ruhinde okuwulira ebizibu byammwe. Kati meeya munalondani so kati mbakwasiza abantu bano bagenda ono mwala ani Muzeyi waliwo ne owa Nakawa West ne Lord Mayor ne Mayor owa division ya Nakawa mchala zawedde ne Honorable Anderson Bulola ne mukulu Kizito. Kale kati ensonga zonna nzikwasiza bano naye ngenda kwogera na bali abaana abampadde essimu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kati ekisembayo kubanga obudde butuyiseeko mu bigambo Ruhinde banange tetulina budde wano. Ekisembayo kyekigambo ky'emyoga. Emyoga waliwo abaana benatendeka mu masomero wano aga skilling, njagala bajja wano baweereze obujulizi. Betwatendeka mu myoga. Tugenda kuwulira oba kulaba obujulizi obw'abo abatendekebwa ebyemikono. Kubanga mulina okutereeza ekigambo, we must sort out the issue of PDM. Tulina okugonjoola ensonga ya PDM. Even if we put in more money, kubanga ne bwe tuteekamu sente nnyingi endala, without sorting out the issue of PDM procedures, nga tetukonjodde, nga tetulongoosezza ngeri gyetambuzibwamu, the money will be wasted. Sente ezo zijja kuba zoonoonebwa. And therefore we can put more money. N'olwekyo tugenda okuteekamu sente endala. Some people are even talking of having a separate fund for the youth. Nga balina okuzaawula ez'abavubuka nga ziri zokka. We can even separate the funds for the youth. Tusobola okwawulako ez'abavubuka nga ziri zokka. But still we must have a good system of member-run circle. Naye era kyetaagisa nga tulina enkola ennungi okulaba saako bweddukanyizibwa. Eddukanyizibwa ba members. Nga ba members bennyini be baddukanya saako eyo. Because now it seems the circle is not run by members. Kuba kati kirabika saako teddukanyizibwa ba members. Now let's hear the testimony of the skills. Katulabe obujulizi muzeeyi bw'abadde atugamba. Omuwala n'omulenzi omu.